Всем привет, меня зовут Фат. Не обращайте внимания на телевизор на заднем плане, вчера он еще горел. И сегодня я приветствую вас на новом канале, который называется «Твой сладкий пончик». Я был против этого названия, но кто меня послушал. А сегодня такое непривычное для меня видео, это чистый будет летсплей по игре Stanley Parable. Что-то я в настройках копаюсь, но не важно. Давайте начинаем. This is the story of a man named Stanley. В общем, мне лень заново это смотреть, но вкратце его история такова. Он работает на самой офигенной работе на свете, ему надо просто вот сидеть за этим компом и кликать на кнопки, которые комп называет ему, и все. Но в один день комп, короче, перестал ему говорить эти все... Комп перестал говорить ему команды, и он такой сидит уже такой, а что происходит? Пацаны, а что мне делать? И такой, пойду прогуляюсь, поищу людей. Вот это сейчас и происходит. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Я не буду переводить то, что он будет писать. Просто пытайтесь понять. Если у вас хоть какие-то нулевые знания в английском, вы что-нибудь да поймете. Просто мне лень. Да, я трындец ленивый. И я вообще не привык писать никакие летсплеи. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Мне говорят, что Стэнли пошел в дверь налево, но... Нет, я пойду направо. Потому что налево ходить неприлично. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Мне говорят, что, возможно, я решил пойти вот в эту комнату, чтобы... Неважно. Просто неважно. Эта комната прекрасна. Нахрен уходить из нее. Это прекрасно. Ладно, надо выдвигаться. Я тебе не доверяю, иду прямо. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. В смысле, удивительно, что меня еще не udarили. We've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've... What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Момент из матрицы. Красное или синее? Красное или синее? Я выберу синее. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Но я не Стэнли, я Фат, я иду через синюю. Давайте. О, даже дальше могу пройти в этот раз. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. О, синяя. Все, без базара в синюю идем. Давай. Давайте узнаем, что просто будет, если вообще не следовать его командам. Просто не следовать. Так, да, ты был прав, тут ни черта нет. Фигово. Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what.
Если вы поняли, как эта игра только что выстебала все остальные игры... Ой. О, третья дверь. Кстати, вы можете меня спросить, почему я как бы молчу часто. Ну, во-первых, эта игра настолько шикарна, что говорить в ней это просто кощунство. Я идиот. Я говорю во время его диалога, хотя только что я сказал, что это кощунство. Конечно, ну ладно, рейтинг 5, потому что это 10 из 10, best of the best. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Как ты узнал, что дверь нужна третья дверь? A calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. You can't teach that, Stanley. Don't even try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Ну, по-любому в третью дверь. Чё, зря, что ли, она мне дается? Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Я думаю, единичка. Это будет самый честный. Это будет самое честное. Прототип новой игры? Ух ты! А вот это уже круто. А мне нравится. Давай. 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 Что? Что? Towards danger. You click the button to move him back to the right. And if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't Still you better than Call of Duty. Still better than Call of Duty. Be sure to keep notes on your experience. Ну ладно. 4 часа играть в это? Ну ладно. Давай, мы за нелинейность. Что будет, если я проиграю? Да, бессердечный. Увы, такой вот я. Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. Куда? О, что? Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Поздравляю, походу мы прошли игру. Why don't we play someone else's game? Someone else's game? Окей. Эта игра нравится мне еще больше. Что? Вот я не знаю, кто это озвучивал, но это просто гений. Вот просто, если бы была такая возможность дать ему Оскар, я бы дал. Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired. Ой, я мышкой бегать могу даже. Ни хрена. Nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill. Все те люди, которые просили нас зазули записать летсплей по Майнкрафту. Поздравляю, вот вам летсплей по Майнкрафту. Вы даже видите, в этот раз все даже проще. Я даже не строю дом. Кто-то строит его за меня. Блин. Это просто нереально. Yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. But you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Все равно лучше, чем мои дома, если честно. And make yourself comfortable. Ну, здесь довольно удобно. Клевое место, я бы здесь затусил. Ну, всегда. Пожалуйста. Да, по-любому, как все школьники, которые пишут что-то в комментах. Давай, пошли, да, все в атаку. Мне нужны бриллианты. А, кстати, эта игра реально прогрузит что-нибудь там, шахту или что? О, блин, здесь нельзя прыгать, но вы могли видеть воду на горизонте. Нет, у меня нет света. Oh, no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Ну, я только...
начал играть в Майнкрафт. Yes, Нет. I don't even know what this Не- game is. не- But I love it. You trapped in a glass Ух, ни box, хрена! no way out, listening to me talk. Господи, как Valve разрешил им это сделать? Better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. О, господи, о май год. Curious. Let's go find out what the hell this is. О, господи. Ну, я взял самую свою любимую вещь во всем портале. Oh, it's a Ладно. puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Бог ты мой. Genius. Это 10 из 10. Просто 10 No, из 10. actually, you know what? What? I think that's plenty. I really don't care much to see Моя- a single thing Они in увидели- these games, and I Что? highly doubt you're any wiser for the Эй, experience. эй, эй. Which is why, Я rather хочу than свое радио. continue to waste my time, I'm just... Не, радио! Ой, я жив? А где я? Окей, ладно, пошли. Ладно. Нет! Снова нет. Куда я лечу? Что происходит? Блин. Мы снова в офисе? Тут как-то темно и неуютно. Кто-нибудь включите, пожалуйста, мне свет. Мне страшно. Мне очень страшно. У меня есть боязнь темноты. Я никому об этом никогда не говорил, но я сплю с Мишкой. Потому что я боюсь темноты. Источник света. Все, идите нахрен. Я знаю, я за линейность, потому что я боюсь темноты. Все. Мой милый дом. Home sweet home. Что тут нельзя ни во что... Синий экран смерти. Прекрасно. И что? Это тупик. Ладно. Вернемся обратно. Может быть, там хоть есть что-то. Не надо. I wonder what he found. Что я If what нашел? he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. I'll be The end back. will be here soon. Very soon. I can wait. И, наверное, на этом и закончим. Спасибо, что посмотрели первую, надеюсь, единственную серию. Потому что я думаю, что это получится полнейшим дерьмищем. Мои друзья никогда не заставят меня больше снимать это. Никогда. А так, спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Тут будет куча видосов, не только от меня. Тут вообще будет дохрена народу. Обещаю, зуб даю. Не свой, даже не надейтесь. Но удачи и пока.